Hello, everybody. I'm Lorenz Adriaensen. I work at the KDG, University of Applied Sciences and Arts, together with Yuri, and I work as an IoT researcher. I'm going to talk about how we created the GUI, so the graphical user interface for the Elgas sensor box. There are some things to keep in mind when you're building a GUI for a specific device like the Elgas sensor box. We have a small screen, a low resolution screen, a touch screen, and the interface has to be easy to use and easy to use for a lot of people. We don't know a lot about informatics, so yeah, it has to be an easy to use interface with as less interaction as possible. But yeah, we really want to show a lot of information, so it's not so easy. With that in mind, to create a first working proof of concept of the user interface, we needed a system that is easy to program and easy to use to try different user interfaces. For that, we choose Node-RED, sorry. And Node-RED is a flow-based development tool for visual programming, and it's developed by IBM. And it's developed for wiring together hardware devices, APIs, online services, and that kind of stuff that are part of Internet of Things. So it's an open source project that is very nice to use. On this slide, you can see one of the flows in Node-RED that it's used to display some data. So you see, it's very easy to use, clear to view, and easy to understand for people we don't less about programming. So we have some different flows to display the data. And besides the building blocks that are pre-programmed, you can also add some blocks with your own code, with some JavaScript code, what makes it very flexible to extend the basic functionality. So Node-RED has a lot of plugins called nodes to interact with our services and systems like databases, IoT systems, and other stuff, math libraries, and so on. So for creating the GUI, we used a plugin that's called Node-RED Dashboard. And Node-RED Dashboard has a lot of widgets that are easy to config and easy to use. So that widget we used for the first proof of concept. So this is the main screen of the Elgas sensor box. I will quickly go through the different screens. So the main screen shows the most important pollutants and the risk factor. It also shows the temperature and the humidity and the timestamp of the last update of the last sample. Then there is the graph screen, and at that graph we show the last data points of a specific pollutant during the last 15, 30, or 60 minutes, and the user can choose which pollutant has to be shown. There is also a table view where you also can choose a specific pollutant with some options, and there are some there's some extra stuff shown like the minimum and maximum values, the average, and so on. So that's shown in a table view with the timestamps. Then there's also kind of tools this screen where the owner of the box or the operator of the box can do some quick debugging if there is a connection, see if there is a connection to the internet, shut down the box and restart the box. So this was our proof of concept we made.
to cover the nexus between research and education, Laura, a student at the MCT program at the Karel de Grote Hogeschool, did some usability testing and did a UX study, so user experience study. Laura's report you can find on the website of the Karel de Grote Hogeschool, and Yuri has shared the link in the chat. Laura made a little video with her conclusion about the UX study, where she explains what she did and what the results were. It's in Dutch, but I will share it, and so Laura can tell what she did. So can everybody see my screen? Yes. So Yes, I will we start. don't feel anything. So I will start the video. Op de homepagina krijgt de gebruiker een overzicht van metingen van alle luchtkwaliteiten te zien. De lichte pijl geeft de meest recente meting weer en de donkere pijl de vorige meting. Als de gebruiker op de knop Show Older Alerts drukt, krijgt men een overzicht van metingen van de afgelopen 15 minuten te zien. De gebruiker kan duidelijk per rij de metingen aflezen van elke luchtkwaliteit. Op deze pagina kan de gebruiker scrollen naar beneden om nog andere luchtkwaliteiten te bekijken. En ook kan de gebruiker bij de alerts naar rechts scrollen om nog oudere alerts te observeren. Op de graafpagina krijgt de gebruiker een grafiek getoond van één soort luchtkwaliteit. Deze kan men ter allen tijden aanpassen door op dit pijltje te drukken. Op deze pagina kan de gebruiker duidelijk dalingen en pieken opmerken die de afgelopen 15 minuten zijn opgemeten. Als de kleuren niet duidelijk zijn voor de gebruiker, kan men de legende bekijken door op het i-icoontje te drukken. Onder de grafiek krijgt de gebruiker nog 4 recente alerts getoond voor nog wat extra informatie en duidelijkheid. Doordat de risk threshold is ingesteld op Show Alerts above 5, krijgt de gebruiker enkel alerts te zien boven 5. Deze instelling is nog aan te passen op de settingspagina. Als de gebruiker wat meer informatie wilt over de metingen, kan men terecht op de datapagina, waar men wat meer berekeningen te zien krijgt. Hier ook kan men de soort luchtkwaliteit veranderen. Bij beide pagina's wordt de soort luchtkwaliteit automatisch aangepast. Bij de settingspagina kan de gebruiker de app aanpassen naar keuze. Bij de graafsetting kan men de x-as kiezen dat getoond wordt op de grafiek. Men kan kiezen tussen last 5 minutes, last 8 hours of last 24 hours. Bij de risk threshold kan men kiezen vanaf welke alerts er een alarm moet gaan rinkelen. Deze setting bepaalt ook welke alerts er onder de grafiek getoond worden. De app theme color spreekt een beetje voor zichzelf. Hier kan de gebruiker kiezen tussen een light en dark mode. Deze functie zit in de app omdat dit handig kan zijn voor de leesbaarheid gedurende dag of nacht. Bij de notifications kan de gebruiker kiezen of de app een melding weergeeft wanneer er een meting is, in dit geval boven de 5. De gebruiker kan daarnaast ook nog kiezen of dit alarm geluid maakt, alleen trilt of op stil staat. Als de gebruiker terug wilt keren naar de pagina waar men oorspronkelijk van kwam, kan men dit doen door op de save-knop te drukken. De gebruiker kan navigeren door te swipen en heeft ook de optie om de menu te gebruiken. Daarnaast kan de gebruiker aan de hand van de bolletjes aan de onderkant van het scherm ook zien waar men zich momenteel bevindt in de applicatie. Om de app af te sluiten, moet de gebruiker terugkeren naar de homepagina en op het kruisje drukken. Voor de app wordt afgesloten, krijgt de gebruiker nog eerst een pop-up. Hier kan men kiezen om de app op sleep mode te zetten, zodat de applicatie nog op de achtergrond blijft draaien, of men kan kiezen om de app volledig af te sluiten. Deze pop-up zorgt er ook voor dat de gebruiker niet per ongeluk op het kruisje drukt, terwijl men de app helemaal niet wilt afsluiten.